रूपं तस्वचामुनिपुरीं वाचुरीं Radhakundarevaram Ahurarikamadvasam Sattva Patitaya Shri Rutam Murali Gaurachandraya Radhikaya Purale Krishnaya Krishna Bhaktaya Radhakaya Namo Ananda Leelamaya Vikrama Hema Bhakti-vyacchave Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Chaitanya Chandraya Namo Chaitanya Chandraya Namo Bhaktya-vina Aparada-lakshay Chilpastita-hamaditarang-kamade Shri-mama-ita Sharanam-prapanna Vrinde Namaste Charanara-vindam Vrinde Namaste Charanara-vindam Vrinde Namaste Namo Dharmadaviti Govinda Namo Dharmadaviti Govinda Namo Dharmadaviti Hare Krishna Hare Rama Hare Sankirti Govinda Namo Smaraha Smurali Manara Radhikaras Kumama Kripanate Supriyucharaki Purim Kuru Tavaivasmi Tavaivasmi Najivani Kriyaruna Vitirikaya Devi Hipam Nayava Charatikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Pushpanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, Asmadev Paramaratma Guru Padapadma, Nitya Lila Parish Om Vishnu Pada Stotara Sadasri, Rupanugachari Varya, Srila Bhaktivedanta, Nayan Goswami Maharaj. Прежде всего я предлагаю свои шаштанга Дават Пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз лотосных стоп моего духовного учителя. Нитя Лилы Правишты, О Вишнупада, Штотара Шата Шри, Рупанугачари Вари, Шилы Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam at the lotus feet of my Parama Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи дандават пранама лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шилы Прабхупады и всей лучезарной Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to Param Pujapad Sri Bhaktivedanta Goswami Maharaj and all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis Vanchakalpa. И затем я предлагаю тысячи поклонов лотосных стоп Махараджа и всех собравшихся Вайшнави и Вайшнав. Today I am fortunate because I have the darshan of a Vaishnava. Сегодня мне несказанно посчастливилось обрести даршан Вайшнава. It may be because of my offenses, but usually when I go somewhere, the Vaishnavas, they run away. But Maharaj came and caught me by the hand and said, "Oh, friend Rajan Prabhu, please come and speak a few words."
Видимо, из-за каких-то оскорблений, совершенных мной, обычно вайшнавы разбегаются от меня в разные стороны. То сегодня чудесным образом Махарадж милостиво подошел ко мне и пригласил меня присоединиться к нему тут на сцене. So I cannot be Swatantra, I cannot be independent, only taking the order of Maharaj on my head. I'll try to repeat what I've heard from my Guru Prabhu. Я не имею права быть сватантрой независимым, поэтому исполняя волю Махараджа, неся его волю на своей голове, я скажу пару слов. Хари Катхи. We are most fortunate today to come here at the lotus feet of Brinda Devi. Очень счастливы, что все вместе мы оказались тут у лотосных стоп Бринда Деви. অনুরোধ করা হচ্ছে আপনারা সকলেই আমাদের নিজ নিজ জায়গায় দর্শন স্থানে চলে আসুন। So, do you know that Purnamasi Yoga Maya Devi is managing all the Leela of Sri Krishna in present? Вы, наверное, знаете, что Пурнамаси Йога Майя заведует всеми лилами Кришны во Враджа. She is the Agatana Patiyasi Shakti, the power to make the impossible possible. Она олицетворение Агатана Пратиши Шакти. Она обладает силой сделать невозможное возможным. Yoga Maya Devi is the beach of the vikar of the Swarup Shakti. That means the seed of transformation of the Swarup Shakti, spiritual energy. Йога Майя является биджем, викарой Сварупа Шакти, то есть семенем трансформации духовной энергии Шри Кришны. When Yoga Maya Devi, she detects a feeling, a desire in the heart of Krishna, then as the seed of transformation, she causes everything in the whole of Brajamandal to transform and completely fulfill that desire of Sri Krishna. Как только она улавливает какое-либо желание или эмоцию в сердце Кришны, она тут же перестраивает все в окружающей среде Браджи, чтобы подгадать под настроение, чтобы устроить все так, как хочется Кришне. So Purnamasi Devi, she manages the pastimes in Dasuras, Sakyaras, Vatsalyaras, and to a certain degree in Madhuryaras. И Пурнамаси Деви заведует лилами Кришны в Даси, Саки, Ватсали и в какой-то мере в Мадуре. But because she has the form of an elderly lady, she cannot be very close to Radha Krishna and the gopis when they meet together. Otherwise, Krishna will be very shy in front of Bhagavati Purnamasi Devi. Но так как внешне она имеет облик Тапаси, Садви, она в преклонном возрасте, она не хочет смущать молодежь, Радху и Кришну и Саки, поэтому она держится поодаль, когда они являют свои сокровенные Мадурья Лилы. So Yoga Maya Devi, she has a prakash, an expansion, especially for the department of Madhurya Rasa, romantic love. В Йога Майя есть пракаш, проявление, которое заведует исключительно Мадурья Лилами Кришны. So that form of Yoga Maya, who is in charge of the department of Madhurya Rasa, that is Brinda Devi Ki. Это как раз Бринда Деви, проявление Йога Майи, которое заведует исключительно департаментом Мадурья Расы Кришны. She is the predominating goddess of the forest of Vrindavan. Это главная фея Вриндавана. Brinda Avana. Brinda means Samuha, the group. Бринда Авана. Бринда — это самуха, группа. That place where everyone in the group is being nourished by Krishna Prem is called Vrindavan. Вриндаван — это то место, в котором все в одной большой группе вкушают Кришна Прему, посвящаются ей. Brinda means to choose. Brindatu, to choose. Глагол Вринда означает «выбирать». So only those persons who have been chosen by Shrimati Radharani, they can reside in transcendental Vrindavan. Только избранные, те, кто был выбран самой Шримати Радхарани, имеют доступ к трансцендентному Вриндавану. Tvadiya dutyaina nikunjayunam adyutkayo kelasya Tatsobhagam kaina niruchitam tad Vrinde namaste chanarayana. Srila Vishnu Thakur said, who has the power to describe the extent of the unlimited fortune of Brinda Devi?
Шила Вишванатха Чакравати Такур говорит, кто сможет должным образом прославить удачу Вринды Деви. Because she is a duty, a messenger, and she arranges the meeting between Radha and Krishna. Она Дути, она посредница, она приносит сообщения от Радхи к Кришне, от Кришны к Радхе, устраивает их свидания. Do you know the meaning of Parakya? Вы знаете, что значит слово паракия? Yes. Everyone says that God is Atmaram, self-satisfied. Все говорят, что Господь Атмарам, самоудовлетворенный, But here самодостаточный. in Vrindavan, Krishna is not, he does not have Atmaramata, self-satisfaction. He has Pararamata. That means he cannot find any happiness at all, not even a tiny sesame seed of happiness by himself, without Shrimati Radhika. Но вриндаванскому Кришне Нади-Надину неведома никакая Атмарамата. Тут он полностью Парарамата, полностью зависим от Шримати Радхики. Он может испытывать радость только рядом с ней. And Shrimati Radhika, also, she is a Pararamata Tattva. She cannot experience any happiness at all without Sri Krishna. И Радхика тоже является Парарамата Татвой. Она не испытывает никакого счастья без Кришны. So when the two Pararamata Tattvas, those two personalities, are separated, then they suffer so much in separation. И когда эти две Парараматы Татвы находятся в разлуке, они неописуемо страдают. And when they are united together, when the two Pararamata Tattvas come together, then there is an explosion of rasa, and that is called Parakya rasa. Но как только у них появляется доступ повидаться с друг другом, происходит всплеск расы. И вот это называется паракия раса. See, Krishna thinks, who can arrange my meeting with Radhika? Кришна думает, кто же поможет мне устроить встречу с Радикой? And Radhika thinks, who can arrange my meeting with Sri Krishna? И Радика думает, кто поможет мне устроить свидание с Кришной? Then our dear Vrinda Devi comes along and arranges their meeting. На помощь им приходит наша дорогая Вринда Деви и устраивает их встречи. So both Radhika and Krishna are completely indebted to Vrinda Devi. Поэтому оба Радха и Кришна в неоплатном долгу перед Вриндой. So Krishna has said, Tulasi dalamatre na jalasya chulakedama vikranite swatmanam. That, oh, if someone will offer me only a tulsi leaf, then I am so indebted to that person that I cannot repay them. Сам Кришна говорит, если кто-то предложит мне тектулоси, я посчитаю себя в неоплатном долгу перед этим человеком. Vrinda Devi is so dear to me, if someone will offer just a tulsi leaf and water, Krishna said, I have nothing in my possession to repay that person. So that person has purchased me. I give my atma to them. Кришна настолько признателен Вринде Деви, он настолько дорожит ей, что он готов отдать себя. Он говорит, я отдам себя тому, кто предложит мне листик туласи. Bhakti Deo Bhakta Vatsala, Krishna is very affectionate. And Vikranita is Atmanam, he gives his atma. Krishna's atma is Radhika. If someone will offer the tulsi leaf to Krishna, Krishna will give his life and soul to that person. That means the service of Radhika. И Кришна настолько благоволит своим бхактам, что он готов отдать им свою атму. Его атма — это Шримати Радика. So Vrinda Devi is so glorious. It is, if you offer some bhog to Sri Krishna, he will not accept it unless you keep a tulsi leaf there. Какую важную роль занимает Вринда Деви? Если вы будете предлагать пищу Кришне Богу без листика туласи, он не примет это подношение. If you buy some rice and kartoshka and in Moscow, how will these ingredients arrive in Goloka Vrindavan? Если вы купите рис, картошку в Москве, как доставить эти ингредиенты на Галоку Вриндавану? It's impossible. Это же невозможно. But Yoga Maya, Vrinda Devi is a Gatana Patiyasi Shakti, the power to make the impossible possible. When you put that tulsi leaf on your boga, then she sends it to Radha Krishna in Goloka Vrindavan. Но Йога Майя, Агатна Пратечи Шакти, может сделать невозможное возможным. Вы кладете листик туласи, и она тут же отсылает ваше подношение на Галоку Вриндавану. And when you take initiation from Sadguru, from Sri Guru, then Gurudev puts tulsi on you. And now you become the Bhog, and by Yoga Maya, you also go to Goloka Vrindavan. И когда вы получаете духовное посвящение, инициацию у Садгуру, он надевает вам на шею кантималы, то есть опять-таки туласи, и
благодаря этому тоже вы становитесь под отношением к Кришне и отправляетесь со временем на Галоку Вриндавану. So Brinda Devi, she's decorating the whole forest. Бринда Деви украшает весь лес Вриндавана. Perhaps, did you do parikrama today in Kamyavan? Вы сегодня совершали парикраму по Камьявану? Yes, yes. Did you go to Lukluki Kund? Вы были у озера Луклуки Кунда? Did you go to Charanpahari? В Чарам Пахаре были? From there you can see in the distance Lukluki Kund. Оттуда можно издалека увидеть озеро Луклуки Кунду. That is the place where Radha and Krishna, they played Lukluki, hide and seek. Там у этого озера Радха и Кришна играют лук-луки, то есть прятки. So hide and seek seems like a very simple game. But in Braja, hide and seek is very, very complicated. Прятки могут показаться вам очень простой игрой, но на самом деле сыграть в прятки во Вриндаване очень сложно. Because Brinda Devi has decorated Vrindavan in such a way that all this Braja Mandal is Udipana. It stimulates Krishna's remembrance of Radhika and Radhika's remembrance of Sri Krishna. Бринда Деви нарочно украшает брач таким образом, что все становится удипаной, то есть напоминанием Кришне о Радхе, о Радхе о Кришне. When Sri Krishna goes into the forest, Vibrajak tilaka kalinda tanyani roba neelambaro danchat kanchana champakata viroho nana rasullasini Krishna prema payoda reena rasadena tyanta sammohini Sri Gopendra Dabalaba Vijayate Radheva Vrindatavi. When Krishna goes into the forest feeling separation from Radhika, when he sees the tila flowers, then he thinks, oh, this is Radhika's tilak. Когда Кришна гуляет по лесу, тоскуя по Радхику, он видит цветочки, цветущие на кустах кунжута, и эти цветочки напоминают ему тилаку на лбу Радхики. When he sees the flowing bluish waves of Jamuna, he thinks, oh, this is Radhika's the cloth, Смотрит на темные воды the Ямуны, lahanga, и они кажутся not sari. Gopis don't wear sari. They волны, wear lahanga. и темные волны Ямуны кажутся ему складками на одежде Радхики. Радхика не носит сари, Браджа Гопи не носит сари, они носят блузки и юбки. When Sri Krishna sees the shining champak flowers in the forest, he thinks this is the effulgence of the face of Radhika. Когда Кришна видит золотистые цветочки чампак, они напоминают ему цвет лица Радхики. He becomes overwhelmed with praying. Он пленяется любовью к Радхе. His voice is choking and tears are falling from his eyes only seeing the forest. Его переживания становятся настолько глубокими, что у него дрожит голос, слезы начинают струиться из глаз. When he sees the waterfalls coming down the mountains, then it appears to him like the perspiration dripping on the body of Radhika. Когда он видит водопады, стекающие с холмов Браджа, они напоминают ему струйки пота, капающего с тела Радхи. When Radhika enters into the forest, if she sees a tamal tree, she says, oh, Krishna is here, and she embraces the tamal tree. Когда Радха видит темные деревья Тамал в лесу, они ей напоминают о Кришне. Она подходит, начинает обнимать дерево Тамал. When Krishna is walking through the forest, he sees the kumkum smeared on all the tamal trees. Кришна He becomes часто amazed, oh, someone loves me. замечает, как деревья Тамал, они орошены кукумой, и он думает, кто-то в меня сильно влюбился. So it's very difficult to play hide and seek. If everywhere you look, the person you're looking for is appearing everywhere. Очень сложно играть в прятки, потому что прятаться от кого-то где, или искать кого-то, когда этот человек тебе мерещится повсюду. Krishna said, oh Madhu Mangal, I have found Radhika, here she is in this kunj. Кришна радостно воскликнул, Мадху Мангал, я нашел Радхику, вон она в этой кунже. Madhu Mangal said, oh Kanhaiya, I think that your head is still spinning from the day when Trinavarta took you for a flight in the sky. Мадху Мангал ответил, о, Каная, ты, наверное, сильно пострадал во время того сотрясения мозга, когда Тринаварта взмыл тебя ввысь, и у тебя до сих пор кружится голова. This is not Shrimati Radhika, this is a Stala Kamalini, a golden land lotus. Какая же это Радхика? Это Стала Камалини, это золотой лотос. So hide and seek here is very complicated. It's made complicated by the praying vilas, the nature of praying, and the special way in which Brinda Devi has decorated the whole forest and made it full of the udipana, stimulation of love. Поэтому Радхе и Кришне очень сложно играть в прятки, потому что повсюду напоминания друг о друге, они видят друг друга на каждом шагу.
That is not the only complication. Потому что Бринда таким образом украсила весь врач. Это не единственная сложность этой игры в It is прятки. not only complicated for those who are searching for their beloved. It is very complicated also to hide anyway. Эта игра сложна не только для того, кто разыскивает объект любви, но также сложно прятаться в таких условиях. Because anywhere Krishna glances when he's walking through the forest, anywhere Shrimati Radhika glances as she's walking through the forest, all the trees there burst into bloom, all the flowers bloom and begin to weep honey. Взгляды Радхи и Кришны настолько нектарные, куда бы они ни посмотрели, когда они идут по лесу, деревья начинают дрожать от садвикабхав, они начинают проливать слезы в форме капель меда, цветы начинают распускаться на веточках. So if they go somewhere to hide, then they leave a trail behind of all animals like birds, which are restless. They've become like rishis in samadhi, meditating. Поэтому куда бы ни отправились Радха и Кришна, повсюду там кто-то испытывает эти садвикабхавы. Это птицы, которые сидят замерзшие на ветках с полузакрытыми глазами. They leave deer stunned with big intoxicated eyes from seeing their beauty. Олени, замершие на месте с огромными очарованными глазами. So when a person is trying to hide, it's very difficult because the other person can just follow the trail of intoxicated flowers and animals. Поэтому и Радхе, и Кришне очень сложно спрятаться друг от друга, потому что там много следов. Их можно тут же разыскать, найдя вот этих застывших птичек, оленей, деревья, покрытые свежераспустившимися цветами. So it's very complicated. Поэтому игра сложная для них. Actually, we have a short time, so we cannot say so much. У нас мало времени, но поэтому я не могу But I say that the complications that we're describing, this is only the beginning. подробно все рассказывать, но просто я хочу сказать, что это лишь цветочки. Вот эти сложности, это лишь цветочки. When Sri Krishna is in separation, sometimes he sees a spurti, a vision that Radhika has come. And when he goes to embrace her, it disappears. And his heart is broken. Иногда, когда Кришна тоскует по Радхе, в разлуке, ему начинает видеться Радха. Будто бы она идет к нему, он бросается к ней, и вдруг она исчезает. Then he sees her again and goes to embrace her, but again she disappears and his heart is broken. Вдруг он видит ее с другой стороны, он снова бросается к ней, и она испаряется, и опять он еще грустнее становится. From a hiding place, Shrimati Radharani was watching him. И вот Радика подглядывала за Кришной в этом состоянии какое-то время. And then she appeared in front of him. И наконец-то она вышла из кустов и предстала перед ним. And when Krishna went to embrace her, she said, "Oh, be careful, I am a spurti. If you touch me, I'll disappear." И как только Кришна потянулся обнять ее, она сказала: будь осторожен, я всего лишь спорт, если ты меня коснешься, я исчезну. Then Krishna was trapped. He did not know, am I in meeting or separation? И Кришна испугался даже касаться, я думал, действительно, это встреча или разлука, что происходит со мной? So Vrinda Devi has decorated this forest in such a way as to nourish the prema of Radha and Krishna to the highest point. Поэтому Вринда организовала все во Вриндаване и украсила все таким образом, чтобы постоянно стимулировать любовь Радхи и Кришны друг к другу, чтобы она достигала новых высот. And this is why, though Radha and Krishna, they met at Kurukshetra, but they could not be fully satisfied there because Krishna was there, Radhika was there, the Sakhis were there, but no Vrindavan. И именно по этой причине, когда Радха и Кришна встретились на Курукшетре, они не испытали полного счастья. Несмотря на то, что Радха и Кришна были на Курукшетре, Саки были на Курукшетре, то там не было Вриндавана. So Radhika said, "Oh Krishna, my heart and Vrindavan are one. So if you want your lotus feet to appear in my heart, then you must come back to Vrindavan." Радхика сказала: Кришна, мое сердце и есть Вриндаван, поэтому если ты хочешь оказаться в моем сердце, чтобы твои лотосные стопы оказались в моем сердце, вернись во Вриндаван, пожалуйста. At the end of the night, then Vrinda Devi, she tells the parrots to sing songs to wake Radha and Krishna from their sleep. Ближе к концу ночи Вринда начинает повелевать попугаями, говорит: пойте поскорее, чтобы разбудить Радху и Кришну. So they wake up in a very pleasant mood to the sound of the singing birds. Она всегда создает очень приятную атмосферу. Они просыпаются не под звук будильника, а под звук поющих птиц. And when Radha and Krishna come out from the kunj, Когда Кришна выходит из кунжи,
Then Brinda Devi herself, she goes in Бринда заходит сама в кунджу, в которой они and ночевали, she looks around the kunj. и начинает рассматривать все в кунже. Oh, what is there? Что там? She can see the broken necklaces of Krishna, Она видит разорванное ожерелье Кришны, the scattered pearls of Srimati Radhika. бусинки жемчужного ожерелья Радики, раскатившиеся по полу. Oh, the kasturi, kumkum and chandan spots which have dripped from the bodies of Radha Krishna, decorating the flowers there. Цветы все покрыты капельками мускуса, сандаловой пастой, кубкубой из тел Радхи и Кришны. Seeing this, Brinda Devi could reverse engineer all the pastimes only by looking at the state of the kunja, that she could understand what happened before. И увидев, что происходит в кунже, Бринда с легкостью восстанавливает картинку игр Радхи и Кришны. Though she could not see directly herself. Несмотря на то, что она не может быть непосредственной свидетельницей их сокровенных Upon дел. seeing this, she said, Chakrida Yaratasi Ranjita Sutra Bhatta Gokarna Makra Chikura Navavidda Karna Sayam Kutapavara Vibrama Kaushalani Rajaja Gista Patakaira Jikam Digaya. Oh, I remember only a few years ago, Radhika was a little girl. Я помню, всего лишь несколько лет тому назад Радика была еще маленькой девочкой. Her hair was not so long, it was only down to here. У нее были еще коротенькие волосы, And it was tied with a red string и волосы были завязаны красной ленточкой. in two big. У нее было два хвостика по бокам. Gokana Matra Chikaram Navabidda Karna. And the hair was just long enough, like the ears of a cow, hanging down either side of her face. Хвостики были коротенькими и свисали, как ушки коровы по бокам. And she just had her ear piercing ceremony. И совсем недавно ей прокололи уши. And she was a little girl looking in the mirror at her pierced ears for the first time. И маленькая Радика любовалась своими новыми сережками, смотрела на себя в зеркало. And as she was looking, like practicing her earrings, her Gokarna, her pigtails were swinging here and there. И когда она любовалась собой в зеркало, вот эти хвостики, они махали по сторонам. So how is it possible in only just a few short years she's become so expert in all loving pastimes? Как же удивительно она расцвела всего лишь за несколько лет и стала такой дорогой возлюбленной Кришны. Well, these are the feelings of those persons who are very close to Radhika and have grown up with Srimati Radhika. И это чувство тех, кто очень близок к Радике, кто вырос вместе с ней. So on this day, I am bowing down millions and millions of times at the lotus feet of Brinda Devi. И сегодня я хочу поклониться миллион раз у лотосных стоп Бринды Деви. Oh, Brinda Devi, Oh, Brinda Devi! please bless me Благослови меня, with Guru Nishta. Гуру Нишхай. Благослови меня Гуру Нишхай, Бринда Деви, пожалуйста. Because if a disciple will have faith in the lotus feet of his Guru, in the line of Srila Rupa Goswami, then they must attain the service of Radha Krishna and witness those very pastimes that even Brinda Devi herself she cannot see. Тот, кто имеет сильную Гуру Нишху, своему духовному учителю, будучи последователем Рупа Госвами, непременно окажется в этих сокровенных лилах Радхи Кришны, к которым даже сама Бринда Деви не имеет прямого доступа. Shrimati Brinda Devi ki, Shri Radha Govinda Ji ki.